Euh, je suis très content de présenter le professeur Ibrahim Darer. Le professeur Ibrahim Darer est un grand nom de la chirurgie française et européenne. Il est le chef du département de chirurgie hépatique et mini-invasive des hôpitaux universitaires de Paris-Sud. Il est également professeur de chirurgie à l'université Paris 11. Il est le chef du centre spécialisé en chirurgie de l'obésité dans les hôpitaux universitaires de Paris-Sud également. Il a été le pionnier dans les résections hépatiques laparoscopiques. Il a développé la chirurgie par incision unique appliquée en chirurgie hépatobiliaire et bariatrique. Il a publié ses nombreux travaux et ses études dans de nombreux congrès et revues scientifiques internationaux. Il joue également un important rôle dans l'enseignement de la laparoscopie et la promotion de la recherche en chirurgie. C'est encore un Français qui a brillé en France. Nous sommes fiers de le compter parmi les amis de notre association franco-libanaise de pneumologie. Le professeur Darer va nous parler pendant 20 minutes de la chirurgie bariatrique et des standards d'apnée obstructive de sommeil. Professeur Darer, tfaddal, c'est à toi. Dr Zen, merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Je suis très content de participer au congrès de pneumologie du Liban. Ce n'est pas sans une certaine amertume de vous voir loin comme ça que par image. Voilà, j'espère que cette situation difficile ne durera pas longtemps comme c'est prévu. Alors, on m'a demandé, et puis je vous remercie de m'avoir demandé ce sujet, c'est de vous parler de la chirurgie bariatrique. J'ai choisi un petit peu de parler beaucoup de l'évolution de la chirurgie bariatrique. Je dirais un petit mot sur le sommeil et l'effet de la chirurgie bariatrique au sommeil, notre attitude, surtout dans notre centre spécialisé d'obésité, vis-à-vis de cette pathologie associée extrêmement importante. Je donnerai quelques résultats. Mais je voudrais surtout faire un focus puisque c'est une chirurgie, une prise en charge qui est en évolution. Alors, la prise en charge chirurgicale a beaucoup évolué ces dernières années. En gros, les deux axes les principaux qui ont changé, c'est d'une part la chirurgie qui est de moins en moins agressive, c'est-à-dire on utilise des trocars qui sont… Alors déjà, on utilise la laparoscopie, parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas, et systématiquement la laparoscopie. Deuxièmement, on utilise maintenant la microlaparoscopie dans certaines indications. On définit comme microlaparoscopie les instruments qui ont moins que 5 mm, c'est-à-dire 2 ou 3 mm. Voilà. Et certains qui les appellent nidoloscopie, c'est-à-dire la chirurgie par des aiguilles. La deuxième chose, évolution en technique chirurgicale, c'est l'introduction, il y a quelques années déjà, de la chirurgie à trocar unique. Alors, comme vous le voyez là, on a besoin, quand on opère par une seule incision, quand on est dans le ventre, c'est que les instruments puissent être déployés pour qu'on puisse travailler non seulement avec des instruments qui sont parallèles, mais des instruments qui sont déployés dans l'espace. Donc, ça a nécessité, cette chirurgie à trocar unique, qui se fait à travers une incision de 2-3 cm, ça a nécessité le développement d'une instrumentation et des outils, des optiques flexibles, enfin des choses qui sont un peu plus chères, un peu plus développées sur le plan instrumental. En parallèle avec cette évolution de la chirurgie, il y a une évolution de la prise en charge périopératoire qui a été pour moi au moins aussi importante que l'évolution de la chirurgie. Et cette prise en charge périopératoire, on a plusieurs noms, je vous ai mis plusieurs là qu'on utilise en France, de ERAS, à GRAS, à la RAC, au Fast Track, voilà, tous ces mots probablement auxquels vous êtes habitués, puisque c'est utilisé dans plusieurs choses dans la médecine maintenant, ont en commun la diminution de l'agressivité de la période périopératoire ou péri-interventionnelle. C'est-à-dire, on va faire pour que le malade, en chirurgie digestive, qu'il mange rapidement, qu'il se mobilise rapidement, dans le but qu'il sorte évidemment rapidement. Alors voilà l'évolution en chiffres, et ça continue dans le même sens. Il y a une augmentation importante de la sleeve, qui est l'intervention la plus pratiquée maintenant, une chute des anneaux gastriques,
Ils sont bien moins élevés que ça. Nous, à Antoine Béclère, on ne fait plus aucune pause d'anneau gastrique. Et en France, il y a probablement des centres qui se comptent sur les doigts d'une seule main qui font encore de l'anneau gastrique. C'est quasiment fini. Le bypass, donc ce qui a pris la place de l'anneau gastrique, c'est le bypass et la sleeve, et surtout la sleeve gastrectomie qui est l'intervention la plus développée actuellement, la plus réalisée. Évidemment, avec certaines hétérogénéités selon les centres et les régions pour l'utilisation de l'une ou l'autre de ces un peu écoles, comme ça, je crois, partout dans le monde, sur une spécialité qui est spécialement récente, hein, quand on parle d'une spécialité en médecine qui a 10, 15 ans, 20 ans, du coup, il y a beaucoup d'affaires d'école, d'où cette hétérogénéité d'utilisation de ces techniques-là. Ça s'homogénise quand même pas mal vers la sleeve gastrectomie et le bypass. Alors, l'Agence régionale de la santé en France et la Haute Autorité de la santé ont recommandé et ont œuvré pour la création de centres spécialisés d'obésité. Un centre spécialisé, c'est l'ARS qui labellise des centres spécialisés sur une demande. Et en région parisienne, il y a 3 centres spécialisés. Moi, je coordonne le centre spécialisé Paris-Sud, dans lequel il y a 5 hôpitaux, 6 hôpitaux. Donc, le centre spécialisé, ce n'est pas forcément un hôpital, c'est plusieurs hôpitaux qui ont homogénéisé leur prise en charge et qui sont responsables de la prise en charge de l'obésité sur le territoire. C'est-à-dire le rôle principal d'un centre spécialisé d'obésité, c'est homogénéisation, création d'un réseau territorial. Voilà, donc voilà notre centre spécialisé Paris-Sud. Vous voyez, Béclère, Georges Pompidou, un peu plus dans le centre spécialisé à Montréal, qui est l'hôpital Antoine Béclère, et celui qui fait le plus dans ce centre spécialisé on a 7 chirurgiens digestifs dans mon équipe. Tout le monde fait de la chirurgie bariatrique à des niveaux plus ou moins importants, mais tout le monde en fait. J'ai refusé qu'il y ait des chirurgiens bariatriques qui ne font que de la bariatrique. Les chirurgiens qui sont que j'ai mis, on est chirurgiens digestifs, sus-mésocoliques, et qui sont un peu plus spécialisés dans la bariatrique, digestive par ailleurs, et vice-versa, hein, dans l'autre sens, c'est pareil. 3 diététiciennes dédiées à cette activité, un éducateur sportif, 2 chirurgiens part-time, hein, ne sont là qu'une journée par semaine pour faire la chirurgie réparatrice post-opératoire, et évidemment tout ce qui concerne la prise en charge des pathologies associées, la diabétologie, le service de médecine du sommeil. Chez moi, c'est Gabriel Roissmann, pour ceux qui connaissent les équipes de Béclère, la rhumatologie et bien d'autres que je n'ai pas nommé. Donc, on a beaucoup travaillé pour homogénéiser les indications dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et puis, on a une réunion de concertation pluridisciplinaire d'obésité de recours, c'est-à-dire une fois par mois, on centralise tout le sud-ouest de Paris même, les cas difficiles qui sont traités dans les cliniques et dans les centres hospitaliers généraux, qu'ils ont besoin de nous les présenter. On les présente dans une RCPO de recours. Voilà, le but de ces réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est qu'il n'y ait pas chacun à son attitude et qu'il y ait des choses les plus homogènes possibles. Alors, on a travaillé et dans le sens de diminuer l'agressivité, encore une fois, ces techniques. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, cette histoire de trocaranie. Alors, il n'y a pas mieux qu'une vidéo pour vous présenter notre centre spécialisé de l'obésité. Là, si vous avez le son de mon ordinateur. C'est une intervention qui réduit la technologie.
ces interventions moins agressives. Donc, d'utiliser la chirurgie minimale invasive dans la chirurgie bariatrique. Un des avantages supplémentaires de cette technique arthrocéramique, c'est que l'incision n'est pas très grande, mais elle est suffisamment large pour permettre une fermeture bien précise des deux plans musculaires, ce qui empêchera les éventrations post-opératoires. Il faut savoir qu'en post-opératoire, chez le malade obèse, il y a un risque accru d'éventration puisque le patient va être en catabolisme pendant plusieurs mois. Donc, il cicatrise moins bien. Dans le but de diminuer l'agressivité de cette prise en charge, nous avons prévu un scanner en post-opératoire au 2e jour. Ce scanner permet de détecter de façon très précoce les complications, même quand elles sont dans un stade qui n'est pas encore visible chez le malade. Nous pouvons offrir à 97% de nos malades une intervention sans drainage, sans tube gastrique, enfin avec un minimum de soins périopératoires, et nous réservons le drainage à ce petit pourcentage de malades chez qui le scanner au 2e jour post-opératoire va montrer des petits doutes sur une complication. La chirurgie minimale invasive par trochanterique permet de diminuer l'agression pariétale et donc, par ce fait, les douleurs post-opératoires. La simplification de la prise en charge post-opératoire par l'absence de drainage, avec cette diminution de douleur, va permettre à nos malades de se mettre sur pied rapidement, de s'alimenter rapidement et de rentrer chez eux très rapidement. Et pour We are sorry for the problem we had with the connection of Professor Daher. We will continue with Professor Her Atarian and Dr. Wajdi Abi Saleh. About new pharmacologic updates in sleep disordered breathing. I see also here on his title, Updates in Sleep Medicine. Dr. Herer, the floor is yours. Thank you very much. And I really am very grateful for your invitation. These are my conflicts of interest, not related to anything I'm talking about. So let's just start with pharmacotherapy in obstructive sleep apnea. There have been made significant advances in this field, but just a summary to take home message from the start: don't throw away the CPAP machines yet. One of the intriguing advances in this field is made in cannabinoids. There's also a combination pill of oxybutynin and Strattera, or atomoxetine, that have been shown some improvement. The pharmacotherapy with cannabinoids, it was based on number of animal studies that actually showed improvement in the airway collapse in experimental models of obstructive sleep apnea. In Chicago, us together with the University of Illinois did the first human trial. Unfortunately, as you can see, a lot of people who volunteered were already drug users. So they were disqualified during the screening. And we had 73 subjects who completed the trial. 25 were placebo, 21 were 2.5 milligrams of dronabinol, and 20 went to 10 milligrams of dronabinol. So dronabinol is a enantiomer of THC. It's delta 9 THC. It has the main ingredient of the cannabis plant without having any of the other smaller components of cannabinoids that lead to the hallucinogenic and psychoactive effects. We looked at as outcome metrics, apnea-hypopnea index,
Epworth Sleepiness Scale, and the duration that they can stay awake in a mean wakefulness, maintenance of wakefulness test. So the apnea-hypopnea index is quite clear. It's the number of events per hour of sleep. And on the placebo, actually, there was a slight rise in the AHI, while in the 2.5 milligram and more so in the 10 milligram, there was a significant decline in the AHI. At the baseline, all subjects had similar apnea-hypopnea indices, somewhere in the 20s, so about middle of the moderate range. And then with the Epworth Sleepiness Scale, there was a significant decline, surprisingly, in the 10 milligram dose. And you would think it would make them sleepy. In fact, the improvement in the overnight AHI translated to an improvement in subjective sleepiness during the day. And the maintenance of wakefulness test is a test where people are asked to sit in a low-lit room with very little lighting, and they're sitting up in bed, their eyes are closed, and they're asked to stay awake as much as they can. And 25 and higher is considered to be normal. And they have 4 opportunities, 40 minutes each. And with the placebo, actually, there was an mean latency it was even shorter. And with the 10 milligram per day, it was better, but there was no objective improvement in their ability to stay awake during the day. The other trial that's still ongoing is atomoxetine 80 milligram and oxybutynin 5 milligram, a combination pill. The trial that we're still doing currently was based on this small study. So in this small study, they had 22 subjects, and it was a crossover study, placebo to drug to placebo. And here is the placebo, and you can see that there was a significant decline in the number of respiratory events per hour once they were switched from placebo to the combination drug. And there was a significant increase in the nadir SpO2 once they were switched from placebo to the drug. And here is the total AHI in placebo and then drug. And then in a small group of subjects of only 8, they also compared it to the drug individually. As you can see, those who took just one of the drugs had no improvement compared to placebo, but the combination treatment significantly improved the outcome. So the idea behind both the cannabinoid and atomoxetine is that it enhances serotoninergic tone, particularly at the hypoglossal nerve and at the tongue musculature, and keeps the throat from collapsing. The oxybutynin adds an anticholinergic effect that also is beneficial in keeping the airway from collapsing. So this is double enhancement. So the bigger trials are still running. We're having low recruitment primarily because the trial design requires that subjects get esophageal pressure monitoring during the study, and that's a very uncomfortable procedure with having them in an indwelling catheter inside their upper airway. But it's going. We'll see what the results show. Now, these are pharmacological treatments that are adjunct to CPAP or other mechanical treatments. These are particularly for
residual sleepiness in sleep apnea, which can affect up to 9% of obstructive sleep apnea patients despite adequate treatment with CPAP. So there's modafinil, and it's R isomer, R-modafinil, and the newer drug, solriamfetol. So this was the original trial in modafinil. These are all patients with CPAP, and they were on placebo versus 200 milligram continued or placebo versus 400 milligram 4 weeks out. And they looked at both subjective sleepiness, objective sleepiness, vigilance, and overall quality of life, sleep scales, and you can see a significant improvement at week 4, both in vigilance and activity level. Unfortunately, they required 400 milligrams to achieve the improvement. The 200 milligram alone wasn't sufficient. Modafinil, 115 to 50, and you can see that they compared the two, and both of them were much better than placebo in the objective sleep latency. Here are the square is 150, and the diamond is 250, and the triangle is placebo. And solriamfetol, which is similar to modafinil and modafinil, dopamine reuptake inhibitor at the central level, it's also a norepinephrine reuptake inhibitor. So it has some antidepressant properties as well. And here was the design of the trial: clinical titration 2 weeks, then randomization to either drug or placebo at 3 different doses. This is again maintenance of wakefulness test, objective sleepiness measure, and subjective sleepiness measure, both of which improve dramatically on the solriamfetol. Now moving on to alternatives to CPAP that are not necessarily pharmacological. As we saw that one of the goals of the pharmacotherapy in sleep apnea was increasing hypoglossal nerve tone to keep the airway open. So, this is the hypoglossal nerve stimulator, which is a device implanted surgically in an outpatient procedure, and it's turned on at night with a magnet, and it stimulates the hypoglossal nerve at different levels that you adjust with the patient in the clinic, and they are keeping to keep the airway open at night, basically keep the tongue out of the way. These patients have to be specifically chosen by the ENT surgeon after a sedated endoscopy to make sure the collapse in the airway is actually concentric and not, to make sure that the collapse in the airway is anterior posterior and not concentric. Concentric collapse in the airway do not respond to the hypoglossal nerve stimulator. So this is again the apnea-hypopnea index. This is the sleep questionnaire. This is the oxygen desaturation nadir, and this is the subjective sleepiness. This is the 6 months and 12 months after the surgery. As you can see, the apnea-hypopnea index has significant decline, 6 months and 12 months post-operatively. Epworth Sleepiness Scale also, it actually normalizes, goes between 0 and 10. The functional outcomes of sleep questionnaire, significant improvement, as well as the oxygen desaturation nadir goes above 80% in this patient.
Since nerve stimulation is the latest thing, for central sleep apnea, they decided to do phrenic nerve stimulator, basically stimulating the diaphragm to breathe. This is a meta-analysis of all the studies done from 2012 and on. And as you can see, the central apnea index, apnea-hypopnea index, declined significantly with the phrenic nerve stimulator. This is overall AHI. This is purely the central apnea index. And this is the arousal index associated with the apnea. So overall, if there's improvement, perhaps the improvement is not as dramatic as you see with the hypoglossal nerve stimulator and OSA, but certainly significant improvement and a good alternative to patients who cannot have servo-ventilator because of low cardiac ventricular ejection fraction. What about adverse effects? The adverse effects for both these stimulators are quite low. Pain and tongue abrasion are the two common ones. There's rarely device malfunction. And with the phrenic nerve stimulator, there were just basically lead failure, site infection, things you would expect in an outpatient surgical procedure. So relatively minor side effects for both procedures. Now switching gears to insomnia, the latest advances in insomnia in the past 5-6 years have been targeting orexin receptors. As you may know, orexin is the neurotransmitter that significantly declined due to orexin cell death in narcolepsy patients. And that's why narcolepsy patients are sleepy. So orexin receptor antagonists use the same technique to basically make people sleepy at night by blocking orexin. The two drugs that are available are suvorexant and lemborexant. And here you can see these are the patients who were on placebo and stayed on placebo. These are the in green patients who started on the medication and then were switched to placebo, and the insomnia returned by decline in total sleep time, as well as increase in the time it took them to initially fall asleep. While those who stayed on the drug up to 12 months and even further up to 20 months, they stayed sleeping well. Lemborexant, 5, 10, and placebo. You can see with the placebo, time to fall asleep remains high, while with both 5 and 10 milligrams of the lemborexant, there's significant improvement. And up to 6 months, again, sleep efficiency or the time in bed spent sleeping in percentages, as well as time awake after initially falling asleep is lower with these drugs. The advantage of these drugs over the existing benzodiazepine-based substances is that they've both been studied the next day, their impact on balance, and in the case of lemborexant, in elderly people as well, and they're quite safe. They have no impact on balance, so no risk of falls if they get up in the middle of the night. In addition to solriamfetol, which is also used for other causes of hypersomnia, not only sleep apnea, and here, as I mentioned before, it's both a dopamine reuptake inhibition and norepinephrine reuptake inhibition. There's also the pitolisant. Pitolisant has been available in the UK for several years now, and now we have it in the US as well. And it's a
H3 histamine antagonist inverse agonist, so it increases the histaminergic activity in the brain. And both have been used to treat narcolepsy and other causes of hypersomnia. With solriamfetol and in narcolepsy, you can see significant improvement for their ability to stay awake up to 13 minutes, while on placebo, no improvement, and a significant decline in the subjective sleepiness scale as well. Same thing with pitolisant, up to 8 weeks. Compared to modafinil, they work similarly well. And then in addition, for cataplexy in patients with narcolepsy, pitolisant has significant decline in cataplexy, which is the feeling of weakness with laughter, anger, surprise, or similar strong emotions. That's one of the hallmarks in diagnosing narcolepsy type 1. Lastly, I want to address the use of melatonin in insomnia because it is a commonly used substance, I presume, in Lebanon as well, but all over the world. And here is a nice newly published meta-analysis. And as you can see here, that as far as sleep onset is concerned, like it was somewhat beneficial. It was perhaps more beneficial than exercise or cognitive behavioral therapy, but not so much as regular drugs or a light exposure. As far as sleep efficiency is concerned, or the time in bed spent sleep, melatonin actually did not work that as well, and it didn't work as well in reducing time awake after sleep onset. Where does melatonin have a role? It has a role in treating circadian rhythm disorders. So in order to know how to use melatonin for circadian rhythm disorders, there are two things you need to keep in mind. First of all, it should be always used with light therapy, never alone. And then the second thing is this curve. This is the habitual sleep time of the person, let's say 2 minutes. midnight to 8 a.m. Yes. 2 minutes. I'm sorry? 2 minutes, okay. And then this is when you give the melatonin, this is the maximum effect it has, okay? So if you give it closer to bedtime, it pushes the bedtime later. If you give it a few hours before, it pushes the bedtime to earlier. So for delayed sleep phase disorder, 0.3 to 1 milligram, 5 hours before habitual bedtime. With advanced sleep phase disorder, we don't use melatonin. Non-24-hour sleep disorder, it's 3 to 5 milligram, half hour before bedtime. Irregular sleep-wake disorder, it's 1 to 5 milligram at bedtime. If they have Down syndrome or autism or other cognitive disabilities, but it doesn't work for Alzheimer's patients who also have irregular sleep-wake disorder. For shift work disorder, 1 to 10 milligrams, 15 minutes before bedtime. And for jet lag, 0.5 milligram at bedtime of destination for 2 nights prior to departure, and at bedtime when arrived at destination. And my last slide, melatonin is also extremely helpful for a condition called REM sleep behavior disorder, which is acting out of dreams in the middle of the night associated with neurodegenerative disorders. RBD actually is quite common. It affects overall 0.5% of the population, so not that uncommon. And the doses used to treated in melatonin are 3, 6, and up to 12 milligrams. Not only melatonin is quite effective, it's also the safest treatment for these people who have already
mobility issues and that they can get up and fall and injure themselves. And here's a picture of our menagerie, and I'll take questions. Thank you, Dr. Atarian. Unfortunately, we are running late, and we will be able to take just one question with a short answer if possible. The question is from Dr. Jadish Air, and he's asking if there is any loss in efficiency over time with a continuously stimulated nerve. Is there any development of tolerance? Thank you, Dr. Herair, for answering. For the hypoglossal nerve stimulator, now we have data that's up to 5 years, and there has not been any decline in efficacy. For the phrenic nerve stimulator, it's way too new to know. Thank you. So we'll move on to our next speaker. Thank you. Okay, it is my great pleasure to be here and to, yes. Can you hear me? Yes, clearly. Hi. Okay. My name is Ghada Bouchaibe, and I'm very happy to be here today. And it's a little funny that I was asked to present Dr. Soares, and I'm going to try it in French, so bear with me. Ça me fait grand plaisir de vous présenter Dr. Franck Soares aujourd'hui. Je suis sûre que tout le monde ici vous connaît bien. Dr. Soares est un grand supporter de la Société libanaise de pneumologie et il revient au Liban toutes les années. Dr. Soares est un membre du conseil scientifique de la Société française de pneumologie et de la Société française de recherche sur les maladies du sommeil. Il est membre du bureau de la SPLF et il est secrétaire général aux relations internationales de la SPLF et membre du comité de pilotage de l'EFP. Il est aussi membre du conseil d'administration de la Société franco-vietnamienne de pneumologie et délégué auprès du conseil d'administration du soutien pneumologique international. Dr. Soares va nous parler de l'apnée du sommeil dans l'insuffisance cardiaque aujourd'hui. Dr. Soares, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi aussi, je tiens à exprimer mes regrets de ne pas pouvoir être avec vous cette année. J'espère que ce ne sera que partie remise. Merci également de me demander de parler de l'insuffisance cardiaque et de l'apnée du sommeil. Je vais vous présenter un diaporama avec quelques diapositives empruntées au docteur Amina Koti et au professeur Samem Saad de Tunisie, quelques diapositives donc, qui leur ont été empruntées et je tiens à les remercier. Je n'ai pas de lien. Vous m'entendez bien? Oui? Oui, c'est excellent, excellent. D'accord. Donc, je n'ai pas d'intérêt particulier financier avec cette thématique. Nous allons parler de la prévalence de l'apnée du sommeil au cours de l'insuffisance cardiaque, un tout petit peu de physiopathologie. Nous allons parler des différents syndromes d'apnée du sommeil que l'on peut observer au cours de l'insuffisance cardiaque, les signes cliniques et puis bien sûr le traitement. En 20 minutes, c'est un peu une gageure, mais on va essayer. Alors, il y a des anciennes diapositives que tout le monde connaît probablement, qui datent de 2005-2007, avec la prévalence de l'apnée obstructive ou centrale dans l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection altérée. Et on a, dans ces vieilles études, anciennes études, 50% de patients apnéiques pour les fractions d'éjection altérées. Quand on est aux fractions d'éjection conservées, eh bien, on est à 60% de patients qui présentent des syndromes d'apnée du sommeil. Donc, ces études anciennes, il y a quand même des études plus récentes qui sont sorties en 2016 sur une cohorte allemande. On retrouve une prévalence d'apnée du sommeil chez 49% des hommes présentant une insuffisance cardiaque et chez 36% des femmes présentant une insuffisance cardiaque. Donc, une prédominance un peu plus importante dans le genre masculin. Donc, c'est une pathologie fréquente. Il faut y penser assez systématiquement que l'insuffisance cardiaque soit systolique ou diastolique, en sachant que nous avons sur la planète 26 millions d'insuffisants cardiaques, donc il y a un peu de travail. Faire le diagnostic, c'est bien, mais pourquoi? Peut-être probablement parce que c'est dangereux. Et là encore, on a des études qui datent de 2007
sur l'apnée du sommeil obstructif dans l'insuffisance cardiaque, avec une surmortalité 2 fois plus importante quand on a un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, quelle que soit l'insuffisance cardiaque. Et pour les apnées centrales, là encore, des études un peu anciennes qui nous démontrent une surmortalité de 2 quand on a un index d'apnée-hypopnée faible, comme on peut le remarquer, supérieur à 5 par heure. Une étude plus récente, en 2010, basée sur l'analyse des cohortes de Medicare, 30 000 personnes, publiée en 2010 par Javaheri. Et chez les patients insuffisants cardiaques, on double la mortalité, là encore, si jamais on ne recherche pas et si jamais on ne traite pas les apnées du sommeil de l'insuffisant cardiaque. Donc ici, c'est non testé, non traité. Et là, c'est testé, diagnostiqué, mais non traité. Là encore, une surmortalité importante. Il y a une étude française publiée en 2012 sur un suivi de 8 ans par le professeur Damy, là chez des patients qui ont une fraction d'éjection altérée, moins de 45%. Et bien là encore, on observe une jolie aggravation de la mortalité et de la morbidité qui survient pour des index d'apnée-hypopnée qui sont faibles, hein, et pour l'apnée centrale et pour l'apnée obstructive, pour des index d'apnée-hypopnée supérieurs à 5. Alors, d'ores et déjà, est-ce que ça sert de les traiter? Eh bien, toujours dans cette étude d'Amy, on observe que le fait de traiter les apnées du sommeil, qu'elles soient obstructives ou centrales, versus non les traiter, c'est mieux pour la morbidité et la mortalité. Pourquoi est-ce qu'on fait plus d'apnées du sommeil quand on a une insuffisance cardiaque? D'abord, il y a 2 choses. D'abord, probablement que le syndrome du sommeil favorise la survenue d'une insuffisance cardiaque. Ici, c'est une étude sur 8 années, publiée en 2010, là encore, un groupe contrôle ou des syndromes du sommeil légers, et puis l'autre groupe, c'est le syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère. Bien, on observe pas tellement chez les femmes, mais plutôt chez les hommes, un risque important de survenue d'insuffisance cardiaque, et ce risque est 60% supérieur pour des index d'apnée-hypopnée supérieurs à 30. Pourquoi est-ce que l'apnée du sommeil favorise l'apparition d'une insuffisance cardiaque? Eh bien, l'apnée du sommeil d'abord entraîne une hypertonie du système sympathique. On sait que ce n'est pas bon pour le myocarde. Il y a des modifications barométriques de la pression transmurale intrathoracique qui sont là encore délétères pour le fonctionnement du myocarde. Et donc, l'apnée du sommeil favorise la survenue de l'insuffisance cardiaque. Ensuite, il y a 2 façons d'avoir des apnées, comme vous le savez. Soit il y a un processus obstructif, soit il y a un processus central dû à une anomalie de la régulation des chémorécepteurs. Quand on est en insuffisance cardiaque, eh bien, je vais aller un petit peu vite. Il y a 2 types, il y a le problème des mouvements de fluide qui se mettent en place, et soit on a de l'eau qui va arriver jusqu'au pharynx, et donc bien sûr ça va diminuer la lumière des voies aériennes supérieures, soit il y a de l'eau qui va arriver dans les poumons, et par l'action des mécanorécepteurs, ça va entraîner un phénomène d'hypocapnie, et donc dans le 2e cas, on aura plutôt des apnées centrales. Ce qui est intéressant, c'est que on voit la prévalence des apnées obstructives qui est plutôt plus importante quand les insuffisances cardiaques sont modérées, et quand les insuffisances cardiaques deviennent plus sévères, alors on a plutôt une prédominance d'apnée centrale. Il y a le problème du syndrome d'apnée du sommeil qu'on appelait complexe et qui s'appelle émergent maintenant, dont la prévalence n'est pas négligeable, c'est environ 10% des apnées du sommeil obstructives qui, quand on les traite, deviennent des apnées centrales. Eh bien, sachez que dans ces cas-là, il est important de rechercher une insuffisance cardiaque qui est fréquemment associée à cette problématique.
L'autre chose à savoir, c'est que quand on est insuffisant cardiaque, eh bien, il y a des variations internuit importantes du statut hémodynamique, et donc il y a des variabilités internuit importantes du profil ventilatoire nocturne. Ce qui fait que les apnées vont être variables d'une nuit à l'autre et vont être variables d'un temps à l'autre. Vous avez ici l'étude CAMPAP, et il y a au départ 98 insuffisants cardiaques qui ont des apnées centrales. Eh bien, au bout de 2 ans, un certain nombre vont rester des apnées centrales et un certain nombre vont devenir des apnées obstructives. C'est une constante dans la pathologie apnéique de l'insuffisance cardiaque, c'est la variabilité du nombre des apnées d'une part et de leur type d'autre part. On voit que les apnées centrales qui sont devenues obstructives sont en relation avec une amélioration de la fraction d'éjection ventriculaire. Donc, on a beaucoup parlé d'apnée obstructive, d'apnée centrale. Un tout petit rappel quand même d'interprétation polygraphique. Le gold standard pour faire un diagnostic d'apnée centrale ou obstructive, c'est la pression œsophagienne. Il faut se rappeler cette étude ancienne, mais qui reste d'actualité, 1997, mais qui reste vraie. C'est que 37% des apnées sont faussement considérées comme centrales. On utilise simplement les sangles. Et je me fais l'apôtre de la pression susternale avec ce joli travail qui avait été fait là encore il y a longtemps par Nicole Mélier et qui démontre que la mesure de la pression susternale est le mieux corrélée à la mesure de la pression œsophagienne. Il est difficile de parler d'apnée du sommeil, de l'insuffisance cardiaque, sans parler du syndrome de Cheyne-Stokes. Donc voilà, c'est un pattern assez habituel dans l'insuffisance cardiaque. Il faut savoir que plus le cycle de la rythmicité de Cheyne-Stokes est long et plus l'insuffisance cardiaque, en règle générale, est importante. Le placement des hypopnées est parfois plus difficile. Est-ce que là, on a un phénomène à faire un phénomène central ou obstructif? On ne sait pas trop. Mais écoutez, là encore, le fait d'utiliser un capteur susternal nous aide. On voit ici l'apparition de ronflements. Et quand on ronfle, quand on a une hypopnée ou une apnée, c'est que bien évidemment, le phénomène est obstructif. Première petite conclusion, l'apnée du sommeil est fréquente chez l'insuffisant cardiaque, avec ou sans altération de la fraction d'éjection. On observe des apnées centrales, on observe des apnées obstructives, on observe des SAS mixtes, c'est-à-dire des SAS qui sont un coup obstructif, un coup centraux. Les conséquences sont délétères chez l'insuffisant cardiaque avec augmentation de l'activité sympathique, apparition d'un stress oxydatif, aggravation de l'inflammation systémique, l'hypocapnie, les micro-éveils, tout ça, c'est pas très bon. C'est donc un facteur de décompensation prouvé et d'hospitalisation et de mortalité de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que les traitements sont efficaces? C'est la deuxième partie du problème. Il faut donc y penser systématiquement, ne pas trop se cantonner à la clinique. Les apnéiques insuffisants cardiaques ne sont pas particulièrement plus somnolents que les autres insuffisants cardiaques. Ils sont fatigués de toute façon, ces gens-là. Ils peuvent ronfler, mais c'est beaucoup moins constant que dans les apnées du sommeil habituelles. Donc, mortalité ou hospitalisation, mais c'est un peu tard. Il faut essayer d'y penser avant. Et en fait, il faut faire assez souvent des screenings systématiques. D'autant plus que le patient fait des décompensations cardiaques récidivantes, sans étiologie évidente. D'autant plus que le patient a associé une fibrillation auriculaire, qu'il a une hypocapnie ou qu'à l'évidence, cliniquement, déjà devant vous, il présente une rythmicité respiratoire de type Cheyne-Stokes. Les traitements que nous avons, eh bien, d'abord, c'est savoir prendre son. Alors, d'abord, c'est optimiser le traitement cardiologique et deuxième chose, c'est de prendre son temps. Dans l'étude CAMPAP, on fait des polygraphies chez 500 insuffisants cardiaques qui ont une décompensation. 75% ont un syndrome apnéique du sommeil. Et si on attend 2 mois, eh bien, 50% de ces apnéiques vont avoir une guérison spontanée. Donc, il faut savoir attendre un petit peu.
Et on considère qu'il faut faire une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie 2 mois après la dernière décompensation présentée, sauf si, bien sûr, nous avons affaire à une insuffisance cardiaque réfractaire. Et à ce moment-là, il faut faire le diagnostic plus rapide. La première chose à faire quand on a un syndrome d'apnée du sommeil persistant, c'est d'abord améliorer la fonction cardiaque. Et ensuite, nous avons soit avec des médicaments standards, ensuite il y a des techniques cardiologiques lourdes, transplantation, stimulation cardiaque, OK. Et puis nous pouvons avoir, nous pneumologues, soit des médicaments, soit des différentes façons de ventiler le patient. D'ores et déjà, il faut savoir que chez l'insuffisance cardiaque, la PPC autopilotée est contre-indiquée. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Nous pouvons donc utiliser des PPC fixes, des BiPAP ou des ventilations auto-asservies. La PPC autopilotée est contre-indiquée parce qu'elle entraîne un risque hémodynamique par les variations de pression qu'elle induit et elle favorise ce qu'on appelle le loop gain et donc l'apparition de syndrome du sommeil émergent. Quand on a affaire à des apnées obstructives, que l'insuffisance cardiaque soit, que l'apnée du sommeil soit, excusez-moi, quand nous avons affaire à des apnées obstructives, que l'insuffisance cardiaque soit diastolique ou systolique, nous pouvons utiliser une PPC fixe avec une certaine prudence. Il faut utiliser des pressions basses au départ et il y a des protocoles qui sont diffusés pour bien surveiller la pression artérielle durant la mise en place de la PPC pendant au moins une trentaine de minutes et à l'arrêt du traitement de la PPC. Surveillance de la pression artérielle, également de la tolérance clinique. Tout à l'heure que, effectivement, le fait de traiter les apnées obstructives améliorait la survie des patients. Javaeri a fait en 2020 un peu une revue de la littérature sur les apnées obstructives chez l'insuffisance cardiaque. Il propose également d'agir sur le loop gain. Le loop gain, c'est la sensibilité à la régulation de la ventilation et la sensibilité à l'hypocapnie ou à l'hypercapnie. Si jamais cette sensibilité est trop importante, on observe une instabilité respiratoire. Et cette instabilité respiratoire est responsable d'apnée centrale, ça on le sait, mais on sait moins qu'elle peut être également responsable d'apnée obstructive par un effort de succion plus important. L'acétalosamide abaisse le loop gain, mais globalement c'est peu utilisé. L'oxygène également peut agir là-dessus. On sait que 25% des apnées obstructives du sommeil en général, pas uniquement chez l'insuffisance cardiaque, sont répondeurs, mais globalement, nous avons peu d'études dans la population à insuffisance cardiaque. Les orthèses d'avancement mandibulaire il y a peu d'études, on n'a pas beaucoup de recul. Une étude intéressante, par contre, c'est sur l'exercice. 65 patients avec un syndrome d'apnée du sommeil obstructif avec fraction d'éjection altérée, eh bien, en faisant de la réhabilitation cardiaque, l'index d'apnée-hypopnée baisse de 35%. Donc, pensez à la réhabilitation cardiaque et à la réhabilitation en général dans le cadre des pathologies apnéiques. Alors, toujours dans cette revue de la littérature de 2020, Javaeri nous confirme que la PPC ou que la BiPAP a une action sur les voies aériennes supérieures, diminue l'œdème pulmonaire, améliore les échanges gazeux, améliore la fraction ventriculaire gauche, baisse la consommation du métabolique du ventricule gauche, baisse l'activité sympathique. Ça peut être dangereux par baisse du retour veineux et donc il faut faire ça sous surveillance médicale stricte au départ. Globalement, si on est efficace, on améliore la survie et il y a plusieurs études qui le démontrent. Problème un peu plus compliqué, celui des apnées centrales. Si jamais on a des apnées centrales et une fraction d'éjection altérée, on sait maintenant que la ventilation auto-asservie est formellement contre-indiquée. C'est les grands apports de l'étude CERVA-HF. L'étude CAMPAP nous dit qu'on peut utiliser la PPC et dans les recommandations de la SFRMS et de la SPLF, on peut également utiliser l'oxygène chez les sujets symptomatiques. Dans les deux cas, PPC ou oxygène,
est essentiel de faire des polygraphies de contrôle, savoir ce qui se passe derrière. Là encore, quand on met une PPC chez un patient qui a des apnées, une PPC, donc chez les patients qui ont des apnées centrales, il faut faire attention et faire le protocole de surveillance hémodynamique. On a Dr. Soyez, 2 minutes, s'il vous plaît. Nous avons les apnées centrales avec fraction d'éjection conservée. Donc, il y a une recommandation forte pour traiter si on a un index supérieur à 15. On peut utiliser la ventilation auto-asservie. On peut aussi utiliser la PPC constante. Là encore, les mesures des précautions sont nécessaires à l'installation du traitement. Je vais vite là-dessus. Hop. Et comme je vais vite, je vais aller à la conclusion. Il faut donc penser systématiquement à l'apnée du sommeil chez le patient insuffisant cardiaque. Il faut améliorer les transferts de fluides, donc optimiser le traitement cardiologique, c'est la première chose à faire. Le profil ventilatoire dépend du statut hémodynamique et est variable dans le temps. La clinique n'est pas celle de l'apnée obstructive du sommeil habituelle, donc il faut rentrer dans un processus de dépistage systématique. D'autant plus fréquent qu'on a une ACFA, les décompensations cardiaques sont récidivantes, qu'on observe une dyspnée de Cheyne-Stokes, qu'on observe une hypocapnie. Et je vous remercie de m'avoir invité à parler de cette thématique intéressante. Merci, Dr. Soyez. C'était une présentation vraiment magnifique. On n'a pas de questions pour votre présentation. And now I would like to move on to present Dr. Houssa, Dr. Marie-Louise Houssa. She's a pulmonary and sleep disease specialist. She's an associate professor of clinical medicine at the LAU University. She's the head of the respiratory division and sleep center at the Lebanese American University Medical Center at Rizet. She's a fellow of the American College of Chest Physician and a fellow of the Meekins Christie Laboratories at McGill University. She's a member of the Collège des Médecins du Québec. She's a member of the European Respiratory Society, la Société Pneumologie de Langue Française, and a member of the Lebanese Pulmonary Society. And it was my great pleasure to work with her this year as she was the chair of the scientific committee. It was an absolute pleasure, and this was a wonderful program. So thank you, Marie-Louise, and the floor is yours. Thank you very much, Ghada, for this kind presentation, and thank you for your collaboration with us to this congress. I'm going to talk about the phenotypic approach to obstructive sleep apnea, new pathways to target therapy. We have already seen today that phenotypic approach is fashionable nowadays for different diseases, COPD, asthma, diabetes, etc. We know that obstructive sleep apnea is a highly prevalent disorder characterized by repetitive obstruction of the upper airway during sleep, which leads to intrathoracic pressure swings, sleep fragmentation, and intermittent hypoxia, providing a mechanistic framework for the association of obstructive sleep apnea with a range of more comorbidities from metabolic to cardiovascular disease, cognitive impairment, and increased rates of mortality. We know also that we have multiple therapeutic options. Positive airway pressure is a current gold standard treatment for obstructive sleep apnea, but we have also mandibular advancement devices, hypoglossal nerve stimulation, which is a new technique presented earlier by Professor Attarian, and it targets the neuromuscular mechanism of upper airway collapse with good results. Bariatric surgery also is used for morbid obesity, and it can help in the treatment of sleep apnea. Upper airway surgery and multiple gadgets are actually present and sometimes helpful. Current available treatments have been shown to improve both the physiology, the metabolic consequences of obstructive sleep apnea, and possibly even
increase the survival. However, in many cases, the current treatments are either poorly tolerated, both initially and long-term adherence. The American Thoracic Society has estimated the patient adherence to the continuous positive airway pressure treatment to be between 46 to 83%, despite machines and mask technology advances. Other treatments are difficult to achieve and even harder to maintain. For example, weight loss bariatric surgery, which is presented frequently as the miracle solution for the treatment of obstructive sleep apnea. But you have to know that there is residual apnea-hypopnea index, which will remain in the moderate severity range. So these patients have to be followed. Other treatment will only resolve obstructive sleep apnea in a portion of patients with variable and unpredictable efficacy, such as in mandibular advances devices, positional therapy, and upper airway surgery. So let's see what happens in real life for a patient who is suspected to have obstructive sleep apnea. He is referred by his primary care physician to a sleep specialist who asks for a sleep study. He will come back to the sleep specialist with the results, and he will be recommended to use a CPAP treatment. But we know that CPAP can fail in around 50% of the cases. So ideally, he will go back to the sleep specialist who will recommend other treatments like oral appliances or other therapies. But we have also around 50% of subtherapeutic responses. And if this patient is compliant, he will go back to the sleep specialist again, and he will enter into a labyrinth or a vicious circle, which is frustrating and pushes him to be lost to follow-up. That's because all the above treatment options are directed at improving upper airway anatomy with variable efficacy. Moreover, the diagnosis, assessment of severity, and management of obstructive sleep apnea remain intimately linked these days to a single indicator, which is the apnea-hypopnea index. This indicator alone may not capture the diverse spectrum of obstructive sleep apnea. Because, in fact, obstructive sleep apnea is a multifactorial disorder. Now we know that this has been proven by multiple studies. Anatomical compromise is indeed a prerequisite for obstructive sleep apnea development, but also non-anatomic factors are equally important. And we know by different studies results that 36% of obstructive sleep apnea patients have an oversensitive ventilatory control system, which is called high loop gain, as described by the Professor Soyez earlier. That means that their chemoreceptors have an excessively large ventilatory response to very small changes in PaCO2 during sleep. Other 37% of all obstructive sleep apnea patients, especially those who are non-obese, they have a low respiratory arousal threshold. That means that they wake up too easily to small changes in intrathoracic pressure. And finally, other 36% of obstructive sleep apnea have a poor pharyngeal dilator muscles effectiveness during sleep. And this shows that actually obstructive sleep apnea is a heterogeneous disorder with different underlying etiologies called endotype and different clinical manifestation called phenotype, and that are not captured by the apnea-hypopnea index alone. That's why recently studies using cluster analysis have taken advantage of this heterogeneity to identify obstructive sleep apnea phenotypes or subtypes of patients with unique characteristics that may enable more personalized approaches to prognostication and treatment.
Two recent reviews summarizes the finding from recent cluster analysis studies in sleep apnea. Zinchuk published a review of 16 studies in Chest February 2020, and Edwards published 20 studies. He reviewed 20 studies and published the result in the Blue Journal in 2019. And they find that phenotyping strategies can be grouped by feature, like clinical features, anatomical features, polysomnographic, physiologic, biomarkers, measurement of treatment effectiveness, and models of care. Let's see how does it work in real life. We know that patients have different presentation, which we call clinical phenotypes. Some are minimally symptomatic, yet they have highest prevalence of cardiovascular disease. Others are excessively sleepy. Others have disturbed sleep with insomnia symptoms. Some are hypertensive or normotensive, and some have one or more comorbidities. But they don't have difference in terms of their apnea-hypopnea index. Studies have shown that in the disturbed sleep group, for example, they require additional targeted therapy to address the insomnia complaints in addition to CPAP in order to optimize the treatment. Anatomical phenotypes, we know very well that males are 2 to 3 times more likely to have obstructive sleep apnea than females because of their android anatomy. Asians have craniofacial skeletal restriction, and surgical treatment may be helpful in this category. We know also that obesity impacts on the anatomy of the upper airways. What about polysomnography? How can it help in categorizing patients with physiologic phenotypes? In the elderly, they may present distinct physiological phenotypes because with increasing age, there is an increased upper airway collapsibility, decreased lung volume, decreased ventilatory chemosensitivity, and increased overnight rostral shift of fluids to the neck, which is important in the category of patients with heart failure, for example. Female sex hormones have a protective effect on upper airway patency and ventilatory drive, and that's why obstructive sleep apnea prevalence increases after menopause, and they are more frequently REM-associated obstructive sleep apnea. And hormone replacement therapy may be useful in this category of patients. Some scales have been developed. There are different scales to take into account the multiple causative traits, the physiologic traits, and make it easier to approach these patients. We have also information with polysomnography on the supine position-related obstructive sleep apnea. This underlies the importance of having a good polysomnography test to provide these variables. And I insist on this aspect because not every time we have good polysomnography tests in order to have information to phenotype our patients. This is also an example of polysomnography variables and their association with clinical outcome measures. We see that the respiratory event duration is related or associated with all-cause mortality. Percentage of time below 90% of oxygen saturation has also influence on the coagulability. Arousal frequency is related to memory consolidation and fatigue during the day, etc. So we can have a wealth of information with the physiological variable during the polysomnography study. Now, more recently, we have new trends. We have tackled the omic approach earlier with the other studies, with the other talks. They are of interest to develop diagnostic markers of disease.
For example, specific urinary markers like uromodulin, urocortin 3 can help identify susceptibilities to comorbidities and predict the responses to treatment, but they are still experimental. Also, we have to take into consideration the treatment effectiveness, incorporate the patient preferences, and the patterns of adherence of the patient. For example, short users maybe have to be addressed differently. Treatment selection based on third-party reimbursement policies are very important, especially in Lebanon nowadays. We have also technological advancement, telemedicine, cloud-based technologies, big data, which can help us to categorize our patients. We have seen also that there are a lot of advances in the studies about pharmacology and sleep apnea, sleep apnea and in sleep medicine in general. I'm not going to detail this as Dr. Atarian have done already this. So if I want to summarize the personalized treatment of obstructive sleep apnea, it underlines the fact that one size doesn't fit all anymore. So beside the anatomical trait, with the small collapsible upper airway, we have to take into consideration the non-anatomical trait in order to associate to the gold standard CPAP treatment, for example, in patients with high loop gains, supplemental oxygen, and propose acetazolamide as treatment. In patients with poor upper airway muscle responses, we can use the hypoglossal nerve stimulation. And in the low arousal threshold patients, we can propose non-myorelaxant hypnotic agent. And maybe with this approach, we can move from the traditional therapy model into the labyrinth that I showed you initially in the lecture to a tailored therapy, taking into consideration the risk factors, the symptoms, the comorbidities, the endotypes, and the genetics of the patient, but also the preferences of the patient and the adjunctive therapies in order to consider targeted combination therapy in order to optimize and increase the effectiveness of the treatment. In conclusion, these new concepts have shed the light on the heterogeneity of obstructive sleep apnea pathogenesis, the efficiency of combination therapy. They represent an exciting opportunity to move beyond the current one-size-fits-all approach and beyond just focus on apnea-hypopnea index. And they opened the door of a new era of personalized obstructive sleep apnea treatment, which will improve its adverse health consequences, I hope. And I underline again the importance of a good workup of these patients in order to be able to categorize them and optimize their treatment. Thank you. Thank you very much, Dr. Kousa. This was a wonderful presentation. We don't have questions from the audience, but I have a question for you. Given the differences by sex between polysomnographic changes, do you think men and women need to be treated differently, other than giving them hormones if they're postmenopausal, if that is a possibility? Can you think of any other possibilities why or ways that we need to treat them differently? Sorry, Hada, I didn't get your question. So I'm asking, because there are some polysomnographic changes between men and women, so differences by sex, do you think that impacts the way we treat men versus women that have obstructive sleep apnea? Yeah, definitely. I mean, for example, in women, as we said, the obstructive sleep apnea is more prevalent after menopause, and they have more frequently a REM-related sleep apnea. So even in when you choose the treatment, you have to take into consideration that aspect, and maybe additional treatment with a hormone replacement therapy combining both the
treatment of the upper airway dysfunction and the metabolic dysfunction or hormonal dysfunction, definitely. This concludes our session. I want to thank everybody for attending and all the wonderful speakers for their presentations and my co-moderators. This was a lovely session. Thank you.